Today, I will present about the description of the manuscript. The first one is identification. The name of institution or repository that holds the manuscript is Library British. Next is identification or call number of the manuscript is EAP 153/6/11. The title of the manuscript is Ini Hikayat Nur Muhammad dan Hikayat Nabi Mi'raj. Inilah hikayat pada menyatakan peri Nabi bercukur. Inilah hikayat peri menyatakan Nabi wafat. The name of author of this manuscript is unknown. The language of the manuscript is the Malay Classic and Arabic. The place of composition is also unknown. The date of manuscript is between 19th century until 20th century. Next is the structure of manuscript. The number of folios in this manuscript is 24 pages. The size of this manuscript in cm is 18 times 10.7 cm. The writing materials used in this manuscript is it is written on smooth European paper with the fine milling strips. It is beautifully written and includes as its watermark the arms of Groningen 1755 consisting of a crown shield with radars on the left and right and a table with legs forming a face-down S. The number and type of queries in this manuscript is undefined. There is also no catchwords in this manuscript as it is written in between 19th century until 20th century, whilst the catchword is usually appearing in the manuscript that are created late in the 15th century. The style of script used in the manuscript is Arabic. On several pages, there are corrections or notes in blue and black ink. From page 23 onwards, there is a hole from insects, but overall, the text is clearly legible. For the decoration, there is decoration of floral pattern on the title page and in page 2 and 3. In this manuscript, there is no illustrations. For the binding, the cover is missing, held together with the corroding staplers so that the spine is damaged. The last part of describing the manuscript is history. The colophon of the manuscript of Hikayat Nur Muhammad is Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalati wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. قد انتبع هذا الكتاب في مطبعة. The original materials are owned by Shamsu Adnan K. This manuscript is digitized by National University of Singapore and the digitization is funded by Endangered Archives Program supported by Arcadia. Okay, for the content of the manuscript, this manuscript has 4 different types of stories, which is Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Peri Mukjizat Nabi, Hikayat Peri Nabi Bercukur, and Hikayat Nabi Wafat adanya. For the first point, it tells a story about Muhammad that came down to earth in the form of light and talks about how he has to swim across the ocean to create the other prophet and angels. Okay, for the second point, it talks about Prophet Muhammad show his miracle by calling the moon and read the Shahadah loudly to prove it to the King Habib bin Malik. Okay, for the next point, which is the Hikayat Nabi Bercukur, it talks about when the Prophet Muhammad was asked by Jibril to shave his head after he returned from war, and the angel, which is Jibril, collect all the hair to use it as a charm to protect yourself from danger. And for the
Last point, Prophet Muhammad had been visited by two of the angels, which is Jibril and Malikul Maut, that had been ordered by Allah to take his life. It also talks about the Prophet Muhammad went to the mosque to hold a prayer for the last time, which is Salah Jumu'ah. And lastly, he also held an assembly for the people who want to resolve their debt with the Prophet Muhammad, so that he can die in a peaceful death. I would like to share some Arabic words in manuscript Hikayat Nur Muhammad. The first is Ibnu, it is mean anak lelaki. Habibullah, it is mean kekasih Allah. Hatta, it is mean sehingga. Husian, deria. Hadratullah, it is mean hadapan Allah. Khatamul Anbiya, it is mean penutup segala Nabi. Khalaiku, it is mean makhluk-makhluk or ciptaan-ciptaan in Malay word. Darwish, orang yang sengaja hidup miskin untuk mendapatkan kesempurnaan jiwa, or we call as fakir. Syafa'at, it is mean kelebihan yang dikurniakan Allah kepada Rasulullah untuk menolong umatnya di pada masyarakat kelak. The last is Sakaratul Maut, it is mean kesengsaraan yang dialami ketika menghadapi maut. Next, I would like to share with you all archaic words in manuscript Nur Muhammad. The first is cerpu. It is mean lapik kaki yang diperbuat daripada kulit, or we call as terompah. The next is citra. It is mean gambar, lukisan or arca. The next is empunya. It is mean pemiliknya or tuannya. Gebar. It is mean kain selimut. Hulu bala. It is mean ketua pasukan askar atau pemimpin pasukan. Kendati, it is mean walaupun, meskipun, biarpun. Laksa, it is mean 10,000. Menduriat, it is mean zuriat, like keturunan, anak or anak cucu. Olok-olok, it is mean main-main or lawak-lawak. Syahadan, it is mean kata yang biasa dipakai pada permulaan cerita atau bab. Last but not least, I would like to conclude the manuscript of Nur Muhammad. From the explanations throughout the chapter in the manuscript of Nur Muhammad, research and attention is very necessary to the position of the hadiths that are used as argument and support. However, there is no hadith or verse from the Quran to prove the authenticity of the story in the manuscript. There is a disagreement among Islamic scholars that makes this doctrine continue to be a question. Is it something true or just a theory from certain group that has a hidden meaning and it is not realized by most people? If this doctrine is really important, it must be based on strong and convincing propositions. Therefore, the researcher is of the opinion that this Nur Muhammad manuscript is an untrue and purely imaginary thing. We are going to read the transliteration of manuscript Hikayat Nur Muhammad. I will start with the page 1. Ini Hikayat Nur Muhammad dan Hikayat Nabi Mukjizat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu billahi ta'ala. Ini hikayat perih menyatakan Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula, maka tatkala itu semata-mata alam pun belum jadi arash, dan kursi pun belum jadi langit, dan bumi pun belum jadi darat, dan laut pun belum jadi langit, dan bumi pun belum jadi tersebut luh pun belum jadi tersurat. Dan seperti Nabi SAW kepada Nabi Adam AS, Nabi Adam antara tanah, dan seperti sabda Nabi SAW, awal makhluk Allah Ta'ala, An-Nur pertama. Dijadikan Allah Ta'ala itu cahayaku ini, maka ia pun sujud dengan firman Allah menyuruh sujud. Demikianlah firman Allah, sujudlah engkau 50 tahun lamanya, telah sudah. Ia sujud, maka firman Allah, hanya kekasihku Nur Muhammad
Maka bayangkanlah ia Nur Muhammad itu dengan firman Allah Ta'ala, hanya Nur Muhammad telah ku fardukan akan segala umat kamu. Pertama, mengucap kalimah syahadah. Kedua, sembahyang 5 waktu pada sehari semalam. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Keempat, memberi zakat. Kelima, naik haji ke Baitullah Al-Haram. Kemudian, daripada itu, maka cahayaku itu dijadikan Allah Ta'ala itu seekor burung yang mulia dan indah. For the second page of the manuscript, dan hikayat Nabi bersyukur dan hikayat Nabi wafat rupanya. Sebermula adapun akan kepala burung itu Ali bin Abi Talib dan kedua mata burung itu Hasan dan Husin. Di lehernya burung itu Fatimah Az-Zahra, kedua lengannya burung itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar ibnu Al-Khattab, dan ekornya burung itu Hamzah ibnu Abdul Muttalib, dan belakangnya burung itu Abbas radhiyallahu anhu, dan kaki burung itu Khadijatul Kubra. Maka firman Allah Ta'ala kepada cahayaku, hanya Nur Muhammad anugerahi bagimu 7 petala laut. Pertama-tama laut ilmu, kedua laut latif, kedua laut sabar, keempat laut akal, kelima laut fikiran, keenam laut rahmat, ketujuh laut cahaya. Maka firman Allah Ta'ala kepada Nur Muhammad, iaitu hanya Nur Muhammad, pergilah engkau kepada laut dan berenanglah engkau pada satu lautan itu 10,000 tahun lamanya. Telah sudah Nur Muhammad itu mendengar firman Allah Ta'ala demikian bunyinya itu, maka Nur Muhammad pun pergilah kepada laut itu. Pertama-tama ilmu, maka Nur Muhammad pun berenanglah 10,000 tahun lamanya. Maka ia keluar daripada laut itu, maka ia berenang pula kepada laut latif 10,000 tahun lamanya. Maka ia keluar pula daripada laut latif itu, maka ia berenang pula pada laut sabar 10,000 tahun lamanya. Maka ia keluar daripada laut sabar itu, maka ia berenang pada... Here, translation of page 5 Hikayat Nur Muhammad. Setitik maka iaitulah menjadi matahari dan yang 2 titik itu menjadi bulan. Maka bertitiklah pula 5 titik daripada tangan Nur Muhammad itu yang kanan, iaitu menjadi angin dan air. Dan yang keempat, titik itu menjadi angin sugra. Dan yang kelima, titik itu menjadi syajaratul muntaha. Dan yang ketiga, titik itu menjadi pohon kayu tuba. Dan yang titik itu menjadi khatam Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dan yang setitik itu pula menjadi tongkat Nabi Musa AS daripada Nabi Adam AS kepada Nabi Syed. Dan daripada Nabi Ayub kepada Nabi Musa, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 4 anasir pohon bangsanya. Itu pertama, air, kedua tanah, ketiga angin, keempat api. Maka firman Allah Ta'ala kepada Nur Muhammad, hai Nur Muhammad, pergilah engkau kepada angin. Itu aku jadikan zahir kelihatan, maka Nur Muhammad pun pergilah kepada angin. Maka angin itu terlalu membesarkan dirinya, maka kata Nur Muhammad, Assalamualaikum ya angin. Maka disahut oleh angin, Waalaikumsalam, hai Nur Muhammad yang amat bercahaya, siaplah engkau. Maka sahut Nur Muhammad, aku seorang hamba Allah dan engkau pun seorang hamba Allah. Maka kata Nur Muhammad, hai angin, mengapa engkau sangat besarkan dirimu? Maka sahut, barang sekehendakku. Maka kata Nur Muhammad kepada angin itu, sungguh pun engkau tiada kelihatan orang, tetapi lihatlah olehmu akan dirimu, adakah bercela atau tiada? Maka kata angin, apalah celaku? Maka kata Nur Muhammad, hai angin, engkau itulah hamba orang berlairan. Maka kata angin, hai Nur Muhammad yang bercahaya, engkau itulah gerangan yang tiada bercela. Maka kata Nur Muhammad, Astaghfirullahalazim, hamba ini bukan sahaja bercela, adapun Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla yang tiada bercela. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu la syarika la wa ashhadu anna Muhammad abdur rasul. Maka kata angin, hai Nur Muhammad yang amat bercahaya, inilah percayalah, aku akan dikau dan masuklah aku kepada agama Islam dan ajarlah aku kalimah syahadah. Maka ajar oleh Nur Muhammad akan syahadah itu bunyinya, Asyhadu an la ilaha illallah